শিল্প শহর হলদিয়াতে ন্যানো টেকনোলজির উপর ন্যাশনাল সেমিনার। স্কুল অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজিক্যাল এবং ফুড টেকনোলজিক্যাল হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি উন্নত পরিবেশের জন্য ন্যানো টেকনোলজির NTSE 2024 সেমিনার অনুষ্ঠিত হল হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি SN বোস প্রেক্ষাগৃহে। 26 থেকে 28 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। আজকে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর সুব্রত মণ্ডল, উপস্থিত ছিলেন BK দত্ত, প্রাক্তন চেয়ারম্যান দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ WB, প্রাক্তন সভাপতি IICHE, প্রাক্তন অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ITI KGP এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আধিকারিক, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল এলাকার বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন NTSE 24 অর্গানাইজার সেক্রেটারি অধ্যাপক ডক্টর রাধা দাস প্রমুখ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ডক্টর BK দাস, প্রাক্তন চেয়ারম্যান দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। With a luminous start, we now officially declare the event open. Let us proceed with our planned schedule and make this day memorable. Our esteemed request our respected principal, Professor Subrata Mondal sir, to address the august gathering. কেক আর পেস্ট্রিতে জিবে জল সপারি, ওয়াও আশাতে লাজবাব নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। And my beloved students, it's a great pleasure to me as I'm present to this to join to this international conference of nanotechnology for sustainable development. First, I must say that I'm not a man of, I'm not coming from a social work, or I am not man of any nanotechnology or sustainable environment field. I have no publication on that, which I will tell. You can take it as my personal perception. There are two parts. One is nanotechnology, another is sustainable development. You know, the nanotechnology, it is simply no any new material or change of material or any new material in the periodic table. It's not like that. It is simply down the size, discussion down the size, then increase the surface area and it changes character. Just for example, gold, if you going down in size, then it behaves as semiconductor and changes color. So when we're talking about sustainable environment, then we should take into account that the UN Millennium Goal, that is UN
where India is a country in this United Nations, here they have suggested 17 goals, that is called Sustainable Development Goals, for any country to develop. So out of these 17 SDG, we have India taken 7 SDG to develop our country from developing. And environment is one of them. Poverty, then no poverty, no hungry. There are a number of goals, SDGs. So quality education, accordingly NEP 2020 has come. Similarly, sustainable environment is one of the goals. We should develop it. And their application on nanotechnology, actually experts have observed the number of ways where we can apply on these sustainable goals, at least some of them, where we can develop this. You know, today the era is the nanotechnology field. Such as we had 1800 is the industrial development, 1900 is the communication development, then the last part of the previous century, that was biotechnology has come, and this century is for nanotechnology. So this is a nascent condition. So there is a lot of scope to work on it. So accordingly, our experts are here, definitely they will highlight on this issue and the limitation also. As you can enrich your knowledge, you will upgrade your knowledge. Whole Institute of Technology is always preferred to organize this type of conference, seminar, because this is the platform from where our faculty, not only faculty, students will learn research outcomes knowledge that will not learn in the classroom or in the textbook. They will not get it in textbook. So they will learn this only this type of platform. So they will update the knowledge as they can reach at any place, and we will be proud because an institute will increase its name by the name of a student. So we are always appreciate that. So with these few words, and we say great success and welcome to our dignitaries who has traveled from a long distance to attend this seminar. Thank you, sir, all. With these few words, and expect the very success of this words. I just pay my respect to that great man, an educationist of big repute and a social reformist, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. Today we will have this international conference on nanotechnology for sustainable environment. In fact, this is one of the technologies, this nanotechnology, which has so spanned into or got into so many areas. Everywhere you see application of nanotechnology. It is the most extensive applications in electronics, in information technology, in food technology, in chemical engineering, catalysis, everywhere, in textile, and of course for environmental protection, which is the topic to be discussed in today's conference. If we go back, what is the start? When did this concept of nanotechnology appear? If we trace it back, then the first reference we get is a lecture by Feynman, Professor Feynman, very reputed, very well known Nobel laureate, physicist. In a lecture long ago, in 1959, of American Physical Society, the lecture, he delivered a lecture on, there is plenty of room at the bottom. Means, if we look at a table, we see what is there on the table, but there may be plenty of room at the bottom. In fact, there he told that we see things from outside, but we should try to think about things at the atomic level. And that was the beginning of the concept of nanotechnology. Although that nanotechnology word was not there at the time of Feynman. It came later, a Japanese scientist, he introduced this term nanotechnology.
The research in nanotechnology started in 1970s. And then at the beginning, the progress was not very fast because of mainly one reason, that is the measuring instruments. If we want to prepare materials at the nanoscale means 1 nanometer to 100 nanometer, that is the accepted nanoscale. So if we want to prepare materials of that size, measure their properties and see their applications, we should have measuring instruments. How these particles look like, what are the surface characteristics. And those instruments came in the 80s and 90s. One such instrument is scanning tunneling microscope, another is atomic force microscope. And the inventor of both these instruments got Nobel Prize. And after these instruments were developed, there was a big jump in research in nanotechnology. Gradually many things came up. In 1991, they developed carbon nanotube. Carbon nanotube. Can you think of a tube made absolutely of carbon atoms, but of the diameter of say 10, 15, 20 or say 80 nanometer. And some of those carbon nanotubes have double wall, 2 walls, right? And when these carbon nanotubes were developed, hardly the inventors, they could forecast the applications. But later on, so much of applications came up for carbon nanotubes and similar other nanomaterials. In fact, carbon is the base material for most of the nanomaterial developed later. Carbon nanotube, and then came, before that, came fullerene, C60, carbon structure, fullerene, then carbon nanotube, then graphene, a planar sheet of, you know, that graphite has a planar structure, right? And this graphene is a single layer of carbon structure. And it is a wonder material. So many things can be made from graphene. So those things came gradually. After, especially after these measuring instruments were invented. But is nanotechnology so new? No, it is not so new. It is an old thing. My respected dignitaries at the dais, all the invited speakers, my beloved students, it's my pleasure to convey my sincere gratitude and thanks to all the honorable dignitaries and all the plenary lecturers, invited speakers and the sponsors for these NKSE 2K24. Though due to some unavoidable circumstances, our Honorable Chairman, Sir, Dr. Dilip Lakhon Chandra Seth, didn't attend the inaugural session of this conference. We are missing his absence very badly. It's my great pleasure to convey my heartfelt gratitude to him for his highly motivating and inspiring encouragement. Dr. Lakhon Chandra Seth is the founder chairman, he is the founder chairman of ICARE as well as Health Institute of Technology, also the chief patron of this conference, and he gave me this opportunity and this dais to just organize this conference. I wish to express my deep appreciation to Professor Binoy Kanti Datta, the former chairman, West Bengal Pollution Control Board, past president of Indian Chemical Engineers, former professor of IIT Kharagpur and former HOD of Department of Chemical Engineering, Calcutta University. More than 5 decades, he was deeply engaged in the teaching and the research in the 12 universities and the institutes. Our student participants will be very happy to know that Professor Datta wrote 3 very important
books in the chemical engineering for them. These are the heat transfer principles and applications, principle of the master spin and the separation process, and the mathematical methods in the chemical engineering and the biochemical engineering, which are used as a textbook not only in India but also in many premier universities in the different countries. I feel proud to share with you that I had a great opportunity to get his guidance to work with him as his PhD scholar. Thank you, sir, for taking time out of your busy schedule and taking pain to attend this conference. Yesterday, it takes around 5 hours during this bad situation with bad weather. He attended here just to inspire you. এয়ার পলিউশন এটাকে করার জন্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড শুরু করছে দাওয়াই একটাই জল, এছাড়া কি আর কোনো উপায় আছে? এয়ার পলিউশনের জন্য এরা কি সাজেস্ট করছে? শুধু রাস্তায় জল দিতে বলছে। শুনুন, রাস্তায় জল দিলে যে পার্টিকুলেটস ধুলো, এখানে যেহেতু পোর্ট এরিয়া, সুতরাং অনেক বড় বড় যানবাহন এখান থেকে ক্যারিয়ার এগুলো সব চলে, ট্রাক, হিউজ ট্রাক এগুলো চলে, তার জন্য প্রচুর ধুলো বেরোয়। সো পার্টিকুলেটস ইউ ক্যান কন্ট্রোল বাই স্প্রেইং ওয়াটার। কিন্তু পার্টিকুলেট ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। পার্টিকুলেটসটা দেখা যায়, কিন্তু যেগুলো দেখা যাচ্ছে না, সো মেনি টাইপস অফ পলিউটেন্টস। এখানে তো অনেক ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, যে রিফাইনারি রয়েছে, পেট্রোকেমিক্যালস রয়েছে, রাইট? তো এগুলো থেকে অনেক রকমের এমিশন আসে, বাতাসে আসে, এবং সেগুলো কিন্তু অনেক খারাপ জিনিস তার মধ্যে আছে। তো উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সেইগুলোকেও কিন্তু চেক করা দরকার। পার্টিকুলেটস একমাত্র পলিউটেন্ট তো নয়। তো এই জিনিসটা কিন্তু প্রত্যেক কোম্পানিতে তাদের এয়ার মনিটরিংয়ের ব্যাপার থাকার কথা, এবং মনিটরিং আশা করি সেটা রেগুলার মনিটরিং হয়, এবং সেই বেসিসে যদি মনে হয় যে কোনো পলিউটেন্ট তার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য অ্যাডিকুয়েট স্টেপ নেওয়া দরকার। ইট শুড নট বি কনফাইন্ড টু দিস পার্টিকুলেটস বা এগুলো অনলি। তার মানে কি প্রতিকার কী হতে পারে? প্রতিকার হতে পারে, দেখুন, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস হচ্ছে মনিটরিং। অর্থাৎ এখানকার বাতাসে পার্টিকুলেটস বা ফাইন পার্টিকুলেটস কতটা আছে, সে আপনি PM60 হোক, PM10 ইত্যাদি ইত্যাদি, সে কতটা আছে সেটার মনিটরিং তো দরকার। আমি জানি না এখন মনিটরিং কতটা সিরিয়াসলি করা হয়, আমার ধারণা নেই, আমি ছিলাম অনেকদিন আগে। তো এই অনলাইন মনিটরিংয়ের ব্যাপারে একটা বড় কথা আছে, সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে হাউ ফ্রিকোয়েন্টলি ইজ ইট ক্যালিব্রেটেড। অর্থাৎ যন্ত্র, আমাদের দেশে কি হয়, যন্ত্র এবং ডিজিটাল একটা ডিসপ্লে বা কাগজে কি ছাপা হচ্ছে সেটা নিয়ে লোকে প্রভাবিত হয়। এই তো কাগজে লিখেছে, কিন্তু কাগজে যেটা লেখে সেটাই যে সবসময় পুরোটা সত্যি তা নয়। যন্ত্র যেটা দেখায় সেটাও পুরোটা সত্যি নয়, যন্ত্রের ভুল ত্রুটি থাকে। এই জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রেগুলার ক্যালিব্রেশন। অর্থাৎ এই যন্ত্র এই মেজার দিচ্ছে, সেটা ক্যালিব্রেটেড কিনা, অর্থাৎ চেক করা। এবং এই ক্যালিব্রেশনটা অনেক সময় অনেক জায়গাতে ঠিক মতন করা হয় না। ও যন্ত্র দেখাচ্ছে তো দেখাচ্ছে, ও আজকেও দেখাচ্ছে, কালকেও দেখাচ্ছে, এই রাইট। হ্যাঁ, সুতরাং এটা সঙ্গে সঙ্গে দেখা উচিত যে পিরিয়ডিক ক্যালিব্রেশন হয়েছে কি না। এবং ক্যালিব্রেশন যেটা দিয়ে হচ্ছে, যেমন ধরুন, আমি যখন পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে ছিলাম, এয়ার কন্ট্রোল মনিটরিংয়ের জন্য 4টে বোধহয় অটোমেটিক স্টেশন ছিল, কিন্তু হ্যাঁ 4টে, সেগুলোতে কিন্তু ওই মনিটরিংয়ে এই ক্যালিব্রেশনের জন্য সেই গ্যাস পেতে আমি সেখানে চেষ্টা করে ওই ব্রিটিশ অক্সিজেন থেকে যাতে ক্যালিব্রেশনের জন্য কোনো গ্যাস আমি ক্যালিব্রেট করব, তার তো পিওর গ্যাস চাই। কার রেসপেক্টে ক্যালিব্রেট করব? ক্যালিব্রেশন মানে কোনো একটা পিওর মেটেরিয়ালের সাথে কম্পেয়ার করা। কেমন যে এই পিওর মেটেরিয়ালটা এটা 100%, আমি যেটা মাপছি সেটা কত পার্সেন্ট। তো এই ক্যালিব্রেশনটা দরকার, এবং এই ক্যালিব্রেশনটা রেগুলার হয় কি না, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এবং ক্যালিব্রেশনের জন্য যে ক্যালিব্রেশনের গ্যাস যেটা আছে, সেই গ্যাসটা কোত্থেকে কেনা হচ্ছে, রিলায়েবল কোনো জায়গা থেকে কেনা হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ
গোড়ায় যাতে গলদ না থাকে, রাইট। এই ক্যালিব্রেশনটা দরকার। এবং এয়ার কোয়ালিটির মধ্যে তো শুধুমাত্র পার্টিকুলেটস, আমি আগে যেটা বললাম, নট অনলি পার্টিকুলেটস আর ইম্পর্ট্যান্ট, বাট দেয়ার আর সো মেনি পলিউটেন্টস। তার মধ্যে হাইড্রোকার্বনস আছে, পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনস আছে, তার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড আছে, সালফার কম্পাউন্ডস আছে। তা এগুলোরও কিন্তু মনিটরিং দরকার। শুধু জল ঢেলে দিলাম রাস্তায়, সেটা দ্যাট ইজ নট এনাফ। মনিটরিং আর জল তো হচ্ছে পার্টিকুলেটসের জন্যে, বাকি যত পলিউট্যান্ট সেটার জন্যে তার মনিটরিং, অর্থাৎ কী কনসেন্ট্রেশনে বেরোচ্ছে, যেখান থেকে এমিশন হচ্ছে, মেবি দ্য রিফাইনারি, মেবি এ পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি, যেখান থেকে এমিশন বাতাস যাচ্ছে সেখানে কি আছে, কতটা আছে, সেটা মেজার করা যেমন দরকার। আর ক্যালিব্রেশন, অর্থাৎ টাইম, যে যন্ত্র মেজার করছে, আমি সেন্সারের কথা বলছিলাম এখানে, দে ইউজ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেন্সার্স, যেটা দিয়ে মাপা যায়। তা কিন্তু সেই সেন্সারটা আবার ক্যালিব্রেট করা হয়েছে কিনা, অর্থাৎ টাইম টু টাইম তাকে চেক করা হয়েছে কিনা, যে এই যেটা যে রেজাল্টটা দিচ্ছে সেই রেজাল্টটা ঠিক কিনা। যেমন মাছের দোকানে গেলাম, সে তো ওখানে দেখাচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে একটা আছে, ওজন 1 কিলো, তো সেই 1 কিলোটা 1 কিলো কিনা সেটা বোঝা যাবে কি করে? সেটা একটা স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে তবে বোঝা যাবে। এই কম্প্যারিজন এবং এই ক্যালিব্রেশন টাইম টু টাইম, এই জিনিসটা কিন্তু খুব দরকার। এইটা অনেক সময় হয় না, মনে হচ্ছে হয় না, মানে মনে হয় এটা বলা মুশকিল। তবে এটা আপনারা জিজ্ঞেস করবেন যে কবে ক্যালিব্রেশন হয়েছে কি হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী কতদিন অন্তর অন্তর ক্যালিব্রেশন করা উচিত? এটা বছরে তো 2 বার করা উচিত, হ্যাঁ। এবং এটা ডিপেন্ড করে আবার কি মাপা হচ্ছে, কিসের ওপর, কোন জিনিস মাপা হচ্ছে। এটা সব কিছুর বেলায় যে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি বা টাইম গ্যাপ থাকবে তা নয়, এটা ডিপেন্ড করে। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সে দেখি, হ্যাঁ, 65 দেখছি, অথচ আমরা দেখছি কষ্ট হচ্ছে। এই যে ডেটাটা আসছে কোত্থেকে? এটা মেজারমেন্ট যেখানে হচ্ছে সেইখান থেকে যা ডেটা দিচ্ছে সেই ডেটার দিয়েই ক্যালকুলেট করছে এয়ার AQI কী আছে, এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কী আছে। কিন্তু গোড়ায় যদি কোথাও গলদ থাকে তাহলে তো যে ডেটা বেরোচ্ছে সেই ডেটাটা ভুল, তো সেটাই চেক করা দরকার। দ্যাট শুড বি চেকড মেটিকুলাসলি, এবং তার জন্যে টাইম টু টাইম ওই ক্যালিব্রেশন করা এবং চেক করা এইটা দরকার। অর্থাৎ আমি দেখে এইটা ডিসপ্লে দেখাচ্ছে, ওটাই যে আমি সত্যি বলে ধরে নিলাম ফুল প্রুফ, তা কিন্তু নয়। পলিশে আমাদের এখানে স্যাম্পলিংটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি তো হয় না, স্যাম্পলিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু আরও বাড়ানো দরকার। এবং সেটা আমাদের এখানে কিন্তু এয়ার কোয়ালিটি, যেমন আপনারা জানতে পারেন, AQI এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স কত আছে, কেমন সে 100 না 200 না 400, গরমকালে 400 হয়ে বেরিয়ে যায় অনেক সময়, যত বেশি হবে তত খারাপ। কিন্তু জলের যে কোয়ালিটি, পার্টিকুলারলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টস, সেখানে যে জলের কোয়ালিটি কীরকম সেটা কিন্তু সবসময় আপনারা ওপেনলি জানতে পারছেন না। অর্থাৎ এটার জন্য ডিসপ্লে করা কোথাও যে এই জলের কোয়ালিটি, এগুলো কিন্তু এইটা জিনিসটা যদি থাকে তাহলে পাবলিক জানতে পারে। অন্য কোথাও কি আছে, মানে অন্য কোনো শহরে, দেশের অন্য কোনো শহরে? সেটা আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না যে কোথায় কোথায় এটা ডিসপ্লে করে। এয়ার কোয়ালিটি অনেক জায়গায় ডিসপ্লে করে, কিন্তু ওয়াটার কোয়ালিটি, হ্যাঁ, নয়েজ তো হয়ই। বলতে পারছি না যে আমাদের দেশে কোথাও। হ্যাঁ, পাইপলাইন মডেল এবং অথবা ওই যে এখন সব পাড়ায় জলের হয়েছে এটা, কিন্তু আমরা যখন জলটা ইউজ করছি, যে পুকুর বলুন বা সেই জলে র্যাশ চলে আসছে এবং এখানকার বেশিরভাগ না তো সাবসয়েল ওয়াটার, গ্রাউন্ড ওয়াটারের মধ্যেও তো অনেক পলিউশন ঢুকে যাচ্ছে। তার কারণ যত পুকুরে পড়ছে সেখান থেকে সিপেজ হয়ে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া ড্রেন বা আদারওয়াইজ এইগুলো থেকে সিপেজ, অর্থাৎ মাটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এবং এই সমস্যাটা কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক সময় হয়েছে এবং আমাদের দেশেও আছে। শিল্প সব একই জিনিস। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি কয়েকদিন আগেই প্রায় 5 বছর ধরে একটা কোম্পানি তার ওয়েস্ট একটা জায়গায় জমা করছিল, হঠাৎ করে তাকে এইসব করতে চিঠি করতে তারা তুলে নিল। কিন্তু অনেক পরিবেশবিদ বলছেন যে এই যে মাটিটা খারাপ হয়ে গেল,
তার যে নিচে যে ওয়াটারটা স্টোরেজ ওয়াটার সেটাও তো খারাপ। হ্যাঁ বটেই, এবং যতদিন ওখানটায় ছিল ততদিন তো এই যে সিপেজ হয়েছে সে তো ডিফিউজ করে করে জলও ঢুকেছে, তার সঙ্গে এইসব পলিউট্যান্টস এগুলো সমস্ত তো ঢুকেছে মাটিতে, এবং তার জন্যে রেকটিফাই করা মানে সেটা বিরাট কাজ, সেটা বিরাট কাজ। কোনো জায়গায় যদি সাবসয়েল ওয়াটার, গ্রাউন্ড ওয়াটার যদি কন্টামিনেটেড হয়, সেই গ্রাউন্ড ওয়াটার ক্লিন করা এটা কিন্তু বিরাট কাজ। এটা পৃথিবীর অনেক দেশে করেছে, বিশেষ করে আমেরিকাতে বহু জায়গাতেই গ্রাউন্ড ওয়াটার ক্লিনিং করেছে তারা, জল ওখান থেকে পাম্প করে তুলে ক্লিনিং করে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই কাজ অনেক জায়গায় করেছে, কিন্তু আমাদের দেশে তো গ্রাউন্ড ওয়াটারই ক্লিন করা অনেক সময় হয় না, তার সাবসয়েল ওয়াটার। কোনটা? দেখুন, স্যাম্পলিং অফ ওয়েস্ট ওয়াটার, স্যাম্পলিং অফ এয়ার, এগুলো অনেক ফ্রিকোয়েন্টলি করা উচিত। এবং যদি কোথাও কোনো দেখা যায় যে এখানে ওয়াটার পলিউশন আছে বা এসব, এগুলো সম্পর্কে স্ট্রিক্ট অ্যাকশান নেওয়া উচিত। এখন অ্যাকশান নিতে গেলে অনেক সময় এটার অ্যাকশান নিলে কারখানার কী হবে, অমুক কী হবে, তমুক কী হবে, এসব আমিও শুনেছি, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে যে লং টার্ম এফেক্টটা কী। এগুলো যদি আমরা একটু রিল্যাক্স হই, একটু ছাড় দিই, ঠিক আছে করেছে আর করো না, এগুলো কাজের কথা নয়। সো দিস থিং শুড বি ডেল্ট উইথ মোর স্ট্রিক্টলি, এবং মনিটরিং ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়ানো দরকার, এবং ফিজিক্যাল চেক আপ অন্তত মাঝে মাঝে এসে দেখা যে কী করছে না করছে এখানে কোম্পানি কারখানায়, সেই জিনিসগুলো দেখা দরকার। ব্রডলি স্পিকিং নেগলিজেন্স অনেক কারণে হতে পারে। যে কোম্পানি তার নেগলিজেন্স হচ্ছে সে ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টের উপর বেশি খরচ করতে চায় না, আর যারা রেগুলেটরি বডি তারা হয়তো আমার সময় নেই, বা ও ঠিক আছে দেখে এসেছি 6 মাস আগে, আবার গিয়ে কী হবে পরে যাব, এগুলো তো বলা মুশকিল। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক বেশি অ্যালার্ট হওয়া উচিত, এটা হওয়া উচিত, বিকজ উই আর এন্ডেঞ্জারিং নট অনলি আস, উই আর এন্ডেঞ্জারিং দ্য ফিউচার জেনারেশন। তো ঠিকই কিছু রিসেন্টলি শুনেছি কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে বছর 2 আগে, জানি না তাদের কীরকম রোল। তো আমার নাম বিনয় দত্ত। কেক আর পেস্ট্রিতে জিবে জল সপারি, ওয়াও আশাতে লাজবাব নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, টিপটপ টিফিনে और हैप्पी पार्टी, নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, মানডে টু সানডে, ছোট বড় সবার পছন্দ একটাই, নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, প্রতিদিন চাই না 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 না।